The event will start shortly. We are just waiting a couple of more minutes for our guests who are still in traffic, unfortunately. But in the meantime, I would like to share a couple of technical information with you. Today's event will be held both in English and Hungarian. So in case you would need interpretation, you can access the headsets over there at the table on the back side, and the English channel is the number 5, so number 5 is English channel, and number 6 is the Hungarian channel. Kellemes délután kívánok mindenkinek, nem sokára a rendezvényen fog kezdődni, csak még várunk egy-két előadóra, aki útközben elakadtak. Az rendezvény viszont magyar és angol nyelven fog párhuzamosan zajlani. Amennyiben szükséges, akkor a hátsó asztalon lévő fülhallgatókat kérnénk, hogy vegyük magukhoz, és az 5-ös csatornán hallgathatják az angol, a 6-os csatornán pedig a magyar nyelvű fordítást. Köszönjük szépen, és hamarosan kezdünk!
to be able to greet you all in person finally after all these months of restricted meeting opportunities. But of course, in every challenging situation, there is always a silver lining. And in this case, it is that technological developments have been made during these past times, thanks to which today's forum can be also followed online real time. So I would like to extend a very warm welcome to those participants who are with us remotely. Now, to set the scene for today's forum, I would like to invite you to a little time traveling experience. First, I would like to take you back all the way to the 14th century, to a similarly sunny October day in 1335, to be precise, because it was then when at the invitation of the Hungarian King Charles I, the Visegrádi royal meeting took place with the attendance of the Czech King Jan Luxemburski and the Polish King Kazimierz Wielki. The cooperation then involved the joint action of the three contemporary powers in terms of pan-European flow of goods, as well as the formation of a military alliance against the Austrian-German power aspirations. Now, if we jump a couple of centuries, starting from this very historical moment in time, we could stop our time-traveling experience on the 15th of February 1991, when the leaders of the three newly liberated Central European countries, József Antal from Hungary, Václav Havel from Czech Republic, and Lech Walesa from Poland, signed an agreement, a quite ambitious agreement, which aimed to achieve several purposes, such as to dismantle the remnants of the communist system, to support democratic transformation, to jointly develop the economy of their respective countries, and also to advance the Euro-Atlantic integration. Slovakia, when became independent in 1993, also joined the cooperation, and thus the Visegrád 4 group has been established, which in turn together joined the European Union in 2004. In the 3 decades since its foundation, the cooperation has been of varying intensity, but probably it is safe to say that it has become the strongest in recent years, and Hungary is delighted to push forward this cooperation during its current presidency. Our third stop today in this virtual travel, and our final stop, would drop us in 2009, when, following the model of the French Mission Opérationnelle Transfrontalière, MOT, the Central European Service for Cross-Border Initiatives, those who wonder how to pronounce CESCI in short, was established with the aim of promoting cross-border cooperation, strengthening mutual trust, and reducing the divisive effects of borders in Central European region. Now, these aims are quite broad, but our association aims to reach these through specific actions, such as writing or dealing with the border issues in a comprehensive manner, or scientifically researching border areas. We actively participate in the formulation and evaluation of cross-border planning documents and EU programs, and it also supports local actors with information, with project development, and the establishment of lasting cooperation structures. And not to forget, the association also participates in shaping national and EU policy frameworks. So accordingly, it comes naturally that we are also committed to any initiative for internal mobility, networking, exchanges, and trust building between the Visegrád countries. Because we are convinced that in doing so, we act in the spirit of both the 1335 and the 1991 agreements that I mentioned previously, and we also respect the values of the EU accession.
The forum today also fits into the series of similar supporting activities, so we would like to wholeheartedly thank our guests for honoring the event with their presence, and we feel very privileged to be able to host you in this historical site that we are today. Now, please allow me to greet the forum's speakers with special respect to His Excellency Mr. Tibor Biál, Ambassador of the Czech Republic, His Excellency Mr. Jerzy Snopek, Ambassador of Poland, also well-known literary historian, Mr. Slavomir Tokarski, Director of the Directorate 1 of DG Regio European Commission, Mr. Attila Széd, First Secretary of the Embassy of the Slovak Republic, and Mr. Péter Kisvárciu, Deputy State Secretary for Cross-Border Economic Cooperation of the Hungarian Ministry of Foreign Affairs and Trade. The roundtable discussion will be moderated by Mr. Gyula Ocskai, Secretary General of SESCI, to whom I'm passing the floor now. I wish you all a useful discussion. Thank you very much. So, thank you very much for receiving our invitation to this panel, to this roundtable discussion regarding another aspect of our historic travel. And we would like to start with some traveling experiences from the past. You know, during the pandemic, Douglas Murray, one of the leading conservative thinkers in the UK, summarized the situation that now the new generations, the younger generations, have the first experience on closed borders, but they had no opportunity to experience because they were living in free countries. These closed borders characterized before the totalitarian regimes, and some of us, not everybody, might have some painful or funny experiences regarding the border crossing, the checks, and the humiliating behavior of the border guards there during the communist era. And in the first round, I would like to invite our speakers to share one of their experiences. Let it be a funny story or a terrifying story in order to underline how happy we are that we can live in a world where borders do not matter so much anymore. So let me pass the floor now first His Excellency Tibor Biál for starting the drawing the memories from the past. Thank you very much, Your Excellency, dear colleagues, dear friends, and honorable guests. Let me allow that, as I read that the language of this today is English and Hungarian. Let me switch to Hungarian, as I see that most of you are from Hungary, so maybe it should be also easier for more of us. Szóval még egyszer nagyon szépen köszönöm. We have decided together to speak Hungarian. Yes, we have decided together with my friend Jerzy that as we are ambassadors of Poland and Czech Republic here in Hungary, so we will speak Hungarian. So még egyszer jó napot kívánok önöknek, és hogyha így elvágtunk így a közepébe a kérdés kapcsán, ugye élményeink vagy emlékeink a korábbi időszakból, amikor a határok nem voltak zárva, vagy éppen komolyabban voltak őrizve. Én még azokra az időkre emlékszem, amikor ugye az útlevél, ami ma már nem is kell sok esetben, az útlevél annól az nem volt annyira természetes. Tehát ugye ez tényleg kérvényezni kellett, engedélyeket kellett, hogy adjanak rá, hogy az ember
eleve útlevelet kapjon, és amikor pedig külföldre akart utazni, akkor még nem léteztek bankkártyák, és pénzt kellett váltani, és emlékszem, hogy ez mindig egy ilyen meghatározott pénzösszeg lehetett, amit váltani lehetett, gondolom sokan emlékeznek hasonlókra, és mindig beütötték a pecsétet, hogy mennyi frankot, meg márkát, meg ilyen-olyan egyéb fizetőeszközöket váltott az ember. Úgyhogy én még gyerekkoromból ezekre az élményekre emlékszem, valamint arra, hogy amikor például a családunk Magyarországra jött, akkor sokszor 2-2,5 órákat kellett várni a határon, mert általában akkor óriási forgalom volt. De tényleg van egy ilyen érdekes történetem is, ha nem mutatom önöket, az pedig a feleségem kapcsán az ő gyerekkorából, amit így mesélt a család, amikor Magyarországra költöztek, akkor gyakorlatilag ez nem úgy működött, mint most, hogy eladom az ingatlant, és akkor a pénz megjelenik a bankszámlán, aztán külföldön elmenem, átutalom, veszek egy másik lakást. Ez annól az úgy nézett ki, konkrétan el kellett adják az ingatlant, azt a befolyó pénzösszeget, azt ők voltak éppen mindenféle árucikkbe konvertálták, tehát ágynemű, stb. Szőnyegek, amit aztán áthoztak áruval Magyarországra, itt eladták, és ebből származott a forintjuk, amiből aztán vásároltak a lakást. Úgyhogy ilyen nehézségekkel is meg kellett küzdeni, úgyhogy hát nekem ezek azok az emlékeim így hirtelen. Köszönöm szépen. Tanulságos nyilván az, hogy meghatározott összeggel lehetett csak külföldre utazni, ezzel próbálták limitálni azt a lehetőséget, hogy valaki megszökjön az országból. És hát nagyon érdekes jegyzőkönyveket lehet olvasni a csehszlovák-magyar kormányközi bizottságnak az üléseiről, amiben kimondottan célként határozták meg, hogy a bevásárló turizmus valamilyen módon korlátozni kellene a két ország között, mert egyre többen hordanak át lepedőket és egyébeket, és ez nem tetszett a két pártvezetésnek. A következő hozzászól akkor nagykövet úr, Jerzstókás nagykövet úr. Tibor túl fiatal arra, hogy legyenek nagyon személyes visszaemlékezései, viszont én nagyon boldog vagyok, mert a koromnak köszönhetően én sok mindenre emlékszem azokból a szép, nevetséges néha, de rémisztő időkben. Mert én 40 év óta utazom Magyarországon. És hát akkor még fiatal egyetemi hallgató voltam, és itt volt a kedvesem, aki lássodát mai napig a feleségem. Nagyon sajnálom, hogy nem tudott jönni ma, és sajnálom még jobban. Úgyhogy én rengetegszer a 70-es évek télétől, közepétől, hát tulajdonképpen mai napig utaztam, úgyhogy van nekem hát ez a különbség nagyon világosan, ezt a különbség nagyon világosan látom és érzem. És akkor a 70-es években Lengyelország és Magyarország között igazán nagy különbség volt, ami a életszínvonalat illeti, ami a ilyen bolti ellátását illeti, és akkor kezdődött ez a korszak, sajnálatos korszak, amikor minden reggel a keleti pályaudvaron állt meg a
híres bátori vonat, és 2000 lengyel kiment a vonatból a hatalmas taskákkal, mert azért volt valami, ami magyaroknak is jó volt, tetszett. És persze törölközők, sok minden a divattól függően itt Magyarországon a lengyelek adták el, és volt lengyel piac a gyálon, de a keleti pályaudvar környékén is, és én nagyon napról napra figyeltem ezt a jelenséget, bár én nem kereskedtem. Azt mondták, némely a honfitársaimnak, hát milyen buta vagy, hogy olyan lehetőségeid vannak is, nem kereskedel. Viszont hát láttam, tapasztaltam, ahogy a honfitársaim szenvednek. Néha úgy volt, hogy nagyon sokan leszálltak és maradtak valahol a lengyel-cseh-szlovák határon, nem tudtak tovább utazni, mert valami nem tetszett a vámosnak, stb. Ez már tulajdonképpen olyan rémes történetek is voltak. De volt ebben valami komikus is, ahogy harcolták, ahogy próbálták átvágni a vámosokat, és ez már különleges taktikáról volt. És én a 80-as években, a 80-as évek második felében dolgoztam az eltén 5 éven át, és akkor még folytatódott ez a dolog. Csak a magyar barátainkkal csak emlékeztünk vissza azokra a szép időkre, akkor még kicsi voltam és nem ismertem Magyarországot, de utólag megtudtam, hogy a 60-as években főleg a fiatal magyarok autostoppal vagy biciklivel utaztak Lengyelországba, és ez sajátos divat lett, főleg az egyetemisták között. Hát most is tudnám így mondani sorban a híres neveket, akik a fiatalságokban, ifjúkorokban ezt az utat tették, mert akkor Lengyelország volt magyarok számára valami kinyitott ablak a nyugatra, mert ez inkább kultúrát illette, és mentek, mert Grotowski Színház, Jazz Jamboree, és stb., mert 56 után, ahogy tudjuk, Magyarországon ez még nem volt olyan szabad tér a kultúra. De emlékszem, hogy 80, amikor született szolidaritás, az első 10 milliós szolidaritás, akkor Magyarországon született viszont egy olyan lengyel ellenes hivatalos propaganda. És ez nagyon nehéz volt elviselnem, amikor például, mert itt laktunk, mondom, 85 óta állandó jelleggel, mondhatom 5 évig,
de ez valóban volt, hát ez egy olyan korszak, hogy 1000 éves lengyel barátságra nem nagyon hasonlított, mert hát sok ember hitt is ebbe, hogy a lengyelek lusták, csak sztrájkolnak is, nekünk kell rájuk, stb. Állandóan a magyar tévében mutatták, hogy milyen üresek a lengyel voltak, stb. És volt olyan jó riporter, újságíró, tévériporter, Corina Creţu, publicista, aki a Panorama című heti műsort vezette, és hát, nekem nagyon fájt ez a politika, és ennek, hát persze voltak az emberek, sokan is, akik tudatában voltak, hogy mi is valóban történik akkor Lengyelországban, és szolidárisak voltak a tüntető lengyelekkel, de hát ilyen tanulja is voltam ilyen eseteknek, hogy például ilyen, hogy mentem Budapesten, erre nagyon emlékszem, hogy mentem villamossal, 4 vagy 6-os villamossal, és ott állt 2 ilyen liceális gimnazista lány, és láttam is, kicsit szégyenkezve, együtt érezve is a honfitársaimat, ahol ezekkel a hatalmas taskakkal le akartak szállni, és nehezítik, és álltak villamos. A lányok pedig csak akkor rájuk figyeltek egy pillanatra, mert nagyon voltak foglalva a beszélgetésükkel, és azt mondja az egyik a másiknak, jaj, de gyűlölöm ezeket a lengyelek. Ez volt nagyon, ez nem sokszor történik, legalábbis innen voltam ennek a tanul. Már befejezem, még csak azt talán, hogy még olyan viccek, mert így lehet is komikusabban visszaemlékezni ezekre az időkre, hogy már Magyarországon lehet, hogy önök ismerik ezt, mert hiszen magyarok, de olyan viccek is voltak akkor, hogy például a Vatikánban Lékai primás, és sok iparos primás a második János Pál előtt, a tanácskozás, és utána a végén a második János Pál hozzámegy Lékai primáshoz, és azt mondja neki, mások most elmennek, de még maradj egy kicsit. Elmentek, a lengyel pápa, most már szerint, elment egy olyan másik szobájába, visszajött, és azt mondja, ki nagyon jó törölköző. Hát ilyenek is voltak, vagy hogy lengyel drogosak sonkat szakoltak a keleti pályaudvaron, ez tévében is meg. És pedig, ez volt jellemző erre a jelenségre, hogy a magyar kormány, aki akkor ez a kommunista kormány, aki gúnyolta a lengyel kereskedőket, stb. Lengyel sztrájk, lengyel tüntetőket, stb.
jól tudtam, hogy nekik is, tehát a vezetőknek, a pártvezetőknek is hasznos ez a kereskedelem, mert azok a magyarok közül, akiknek nem volt túl sok pénzeszköz, ahogy mondták, lengyelektől tudtak sok mindent vásárolni. Egyébként még utolsó mondat, miért mondjuk 86-ban, ha jól emlékszem rá, jött hozzánk a családomhoz egy lengyel vendég, ezzel nagyon örültem neki, mert ez akkoriban viszonylag fiatal, de nagyon rendkívül tehetséges író és költő volt, aki azért jött Magyarországra hosszabb időre, hogy egy riportot írjon erről a jelenségről. És a riport is ő volt egy olyan jó szerepben, mert ő is belement ebben a közösségbe, és ő, mint kereskedő köztük tevékenykedett, de az, amit írt, ez valami remekmű, úgy, mintha Gombrowicz írt volna, nagy együttérzéssel, de iróniával, így groteszk volt, de nagyon is realista módon ezt a jelenséget megmutatta, meg is jelent persze. Nyomtatásban nem is egyszerű Lengyelországban. A címe volt, sajnos nem lehet jól lefordítani, mert ez tulajdonképpen lengyel táskája, de nálunk torba, nem táska, torba, aminek ilyen pejoratív jelensége is van. Köszönöm. Thank you very much for your memories. I think that a book will be published from these memories from the 70s and the 80s, which were very interesting periods of time. And now I would like to ask Mr. Tokarski to share with us his, I don't know, funny or threatening story about border crossing. Yes, thank you. It's a very good question, and evokes a lot of memories, as you could see. But I will tell you just one story. But before I say that, I was hiking in Sweden 2 weeks ago, and I was crossing this checkpoint. I thought, what do you think? How an accelerating experience it is for us to remember the border as a place of confinement, a place where you did not feel free, and now this is the place where you feel free. So it's one of those emblematic signs of the changes in the transition. So my story is short. It's I married to Italian woman. I'm sorry for bringing this non-fishing element too fast. I married to Italian woman, and I took her, I started in Italy, I took her back to Poland, and after 1 year we wanted to do a honeymoon. Since I was working in the Polish administration, it was not particularly financially good, so we took a lot of planning, a lot of saving, and there we are on the bus, going to south of Italy. The bus is full of Polish workers, we're the only ones probably going for honeymoon, and right before the border, my wife, on the Czech border, my wife is telling me that she forgot her passport. So Jesus Christ, I went out of the bus, and I started negotiating with Polish and Czech officials. And it was under the scorching sun, and the whole bus was at the theater, the whole bus was looking at us. I was sweating more and more. I could feel this very vibrations coming from the bus passengers who were dreamed about living as alone and going further with the journey. So after half an hour of humiliating discussions was posed, and
checks. Kindly enough, my wife was through. She had a driving license. I got on the bus, all tired and exhausted, and I said something like, "Look, you see, the Polish can do the impossible." And she said at that point, "Oops, I found my passport." So this was when the border crossing caused, I think, the greatest matrimonial crisis in history. Thank you very much. It is a happy end. Finally. Thank you very much. This is a very good question, and I'm also from the older generation, so I pretty much would remember the old times when you needed not only passport, but pass a kind of custom declaration. And on this custom declaration, you could pass the border because you could buy or change Czech Corona or Czechoslovak Corona to forints just on the basis of this custom declaration. So I have negative and positive stories. I was raised and I was born in next to April, boy. So to have a border and to live on the borderline was a pure reality for me, for all my childhood. So I would not like to say anything about this funny or not really funny, sarcastic or humiliating stories, but rather a positive story. And between our village and the next village through the Ipoly, there is a bridge which was closed for 20, 40. It was always closed. And after 89, in the 90s, started on both sides initiatives, people initiatives to open the bridge. I remember the first event was happened there. It was the common meeting of the presidents, Kovac and Gönc, and it was for me a kind of very positive memory. So if I'm thinking about 89 changes, transition, open borders, or open borders are for me the symbol of these changes. Thank you. Thank you very much. I don't know if Peter, do you have any memories because you are so young? I can imagine if you have similar experiences that you have. Don't underestimate me. But it's true, I only have vague memories of the communist regime. I was born in 83, but I was born in Romania, in Magyar. It's also next to the border, and communism was quite harsh in Romania, and especially at that time in the 80s. So I'm left with only a few memories. I remember my great-grandfather waking up at 5 o'clock in the morning, maybe earlier, go to queue for milk and for basic goods. And sometimes it would happen that he would not come home with what he went for because the goods ran out. But overall, I was a little child and I was happy and playing with the children in the garden. So I don't have these kind of bad memories, just a few things coming back. I remember though the transition period. I have some memories of that because we moved to Hungary actually several waves. So part of the family left in 89, part of the family in 1990. We left in 1990, came to Differ actually not far from the Santander Island. And at that time we were going back still quite often, and although the regime has already changed, there were very long queues on the border, and often there was chaos at the border. So the lines were very mixed up, and people were shouting. And my brother was 1 year old at that time, and I remember a hot summer day, sitting in the car. We waited 4, 5, 6 hours, but I know people waited over 10 hours even. I think our worst was maybe 5 or 6 hours. And I have, it's not just one specific memory, but
close family member, but I would identify as was working in the hospital at that time, and he was quite young, so he had a lot of connections. So every time when we were crossing, he had to bring. So somebody had to be appointed in the car as the sick person. So he was transporting a sick person, and I don't know if there were documents or not. I have no idea. He was a sick person. Obviously, something was arranged, and then we were passing faster, easier, which was very important because when we crossed the border, when we moved away, we were not allowed to take a lot of things with us. So, especially those who went before the change of the regime, I think as Ottoman grandparents, they had to sell their house, and they were able to buy to the state, and they were able to buy one of these record players. So that's all they had, and everything was left in Romania. So gradually it had to be transported. And yeah, I just remember some of these positive experiences. Thank you very much for your. I think that closed borders somehow generates innovation. We can now witness it along the Ukrainian borders, how the cigarette smugglers are intelligent, more intelligent than the customs services, because they are always seeking new solutions to deliver the cigarettes to the border with very strange vehicles. I have a collection on my computer of these very innovative solutions. So now we experience the closed borders again due to the COVID-19 pandemic, and I think that this showed how fragile is our system. When speaking about the Schengen system, it has already been challenged by the migration crisis as well in 2015. But I think that the COVID-19 pandemic showed us a new experience, which is really very similar to these experiences with the totalitarian regimes borders. My question targets the reactions of the countries. How the four countries did the four countries react on these challenges created by the pandemic? We know that the first reaction of the countries was to seal out the borders, but how then the countries could find a way to manage the cross-border mobility. And let's start now from the other side of the table, so Well, this was also an experience of, I guess, my time. I work with the neighboring countries in the field of cross-border cooperation. So we have many projects, many initiatives, and as the COVID hit us, and we realized that this is serious, which happened in actually a very short period of time, because it seemed distant first, and then it suddenly, in a few days, became reality. And then on the 17th of March, our government took the decision to close our borders. There were previous steps, of course, gradual steps, but this is when we closed the borders. We were thinking, what are we going to do now? So it was impacting our daily work. So after a few days of silence, then the phone started ringing, and then we realized that this is causing problems in every way it's possible. Economic problems, social problems, and they came gradually. So we have to adapt to that. And of course, the first step was most important one was safety. So we have to ensure that we slow down the spread of the pandemic as efficiently as possible. And we were, I think, coordinating well in this respect with missionary countries, with our neighbors, with other European countries. Then, as we closed the borders, and everybody did quite from one day to the other, it also impacted the economy. So we had to ensure very quickly that the
economic actors, the supplies, the supply chain is continues running, and that we keep the economy going, because in the opposite way we would suffer a lot. So this was a priority, and then gradually we had to negotiate with our neighbors, of course, and taking the experience also from the West, how we would allow certain groups of people, citizens, economic actors to cross the border based on what regime. This had to be negotiated step by step, border to border. Of course, we had to reopen certain border crossing points, and we had to agree on which ones we would reopen, how many. One of the issues was capacity related, because under normal circumstances, we only have to ensure border control capacities on the, let's say, the Schengen borders, or towards countries that are not part of the Schengen zone. So since we had to, with the closing of the borders, we had to introduce border control also on Slovakian border, Austrian, Slovenian, Hungarian borders. We had to distribute the capacities there. So this was an issue also for other countries. So we had, this was also something that limited us to how many border crossing points we can open. And then we had to introduce certain regimes for commuters, for example. So those people who were able to prove that they live on one side of the border, in most cases 30 kilometers range from the border, and working on the other side of the border. But as we were progressing and introducing new regimes, when difficulties were coming, so it turned out that, let's say, how many Slovaks are living on the Hungarian border, on the Hungarian side, close to Košice, close to Bratislava. They didn't have residence permits, so we had to give them residence permits. So it was incredible. In June, we didn't have people to economic actors, agricultural producer companies were complaining that they don't have enough workforce to pick, let's say, asparagus. And then we said, okay, but there are so many unemployed people. So it doesn't work like that. You cannot put anyone to pick asparagus, because in the sun and also having to kneel down, it's physical work, they would not be able to do it. So we had to ensure that those who left the country, who normally work the fields, would return based on also a specific regime when they received invitations, and they had to stay only in the area where they were working. So step by step, it was a learning process, very of course frightening, but also was exciting, and we learned a lot from it, and we realized how the importance of the achievements of open borders when it comes to these kind of situations. Thank you. Thank you. What happened in Slovakia? During the first lockdown, I was working at the Korean embassy in Sarajevo, and also as a consul. So that was a challenge, and nobody prepared us for this. I think the introduction of the different measures closing borders more or less was like in Hungary or other countries, and there was no really a big differences among countries. Yes, everybody realized that these borders are maybe virtual, very virtual, but they are real. In March, beginning of March, I had my holiday in Slovakia, and I returned to Sarajevo, everything was closed. And then as a consul, I was working with different citizens, and those people wanted to go home, but they didn't know how.
they needed documents, they needed special permissions, they needed first of all information. And for me, the biggest challenge was that the information and the framework was changing quite fast. So we updated every day the situation. It is basic information how somebody can cross the border, but sometimes it was even not enough. And I think it was a challenge, it was a memory that really shaped my view on borders and Schengen, and how important to keep this, and how important was what we achieved before that open borders and one area. Because the COVID showed that borders are there, and they are there, and we can use them quotation mark in a different way, but they are real. And the same apply for the next wave, but the first wave was, I think, the biggest shock. The next wave are the next lockdowns, where people more prepared mentally, psychologically, in societies where certain institutions were working with people, but the first lockdown was a shock, I think, for everybody. Köszönjük szépen. Hogyan kezelték Lengyelországban ezt a helyzetet a pandémia idején? Nagykövet úr. Köszönöm szépen. Most már sokkal rövidebb leszek. Azért is, mert én Magyarországon figyeltem ezt, ami Lengyelországban történik éppen, de sokkal jobban ismertem a magyar helyzetet és a magyar akciókat. Gondolom, hogy a lengyel kollégám kitűnő szakértő ki fogja egészíteni azt, amit én fogok mondani. Tehát nekem van az a privilégiumom, hogy csak mi lengyelek ketten így szerepelünk. Tehát én nagyon jól emlékszem, hogy milyen sok volt, amikor tulajdonképpen februárban, de bizonyos késéssel március elején már világos volt, nyilvánvaló, hogy jött a pandémia. Mert korábban hallottuk, hogy valahol Kínában, vagy Olaszországban, de itt még minden szépen zajlott, mi Közép-Európa olyan különös békében éltünk. Emlékszem, hogy Gödöllőn voltam egy Chopin koncerten, és ott már az emberek, ez talán február utolsó vasárnapja volt, és ott az emberek, vagy a barátaink már aggódtak, hogy mi lesz, mikor lesz, és gondoltak, hogy hát húsvétra már ide is érkezik ez a borzalom. Viszont nem kellett annyit várni, mert pontosan egy héttel később már itt is volt nagy félelem, nagy idegeskedés, olyannyira Lengyelországban is, hogy mi akkor készültünk, hogy a lengyel-magyar barátság napja ünnepeljük, mert ez mindig a köztársasági elnöki szinten zajlik, minden évben felváltva Lengyelországban és Magyarországon, és akkor Csepelre kerül sor,
már mindent megcsináltunk, de amikor március 4-én egy napon Lengyelországban és Magyarországon megjelent az első beteg, akkor már kaptunk Lengyelországból értesítést, hogy nem biztos, mert minden el volt intézve, hogy nem biztos, hogy a köztársasági elnök Andrzej Duda jön Magyarország. Kicsit később, amikor első halálos áldozatok is voltak, már furcsa hangzik, mert akkor tulajdonképpen 12, Lengyelországban 15 beteg volt, de akkor már olyan bizonytalanság uralkodott, még nem tudtunk, hogy ez tulajdonképpen mivel jár, hogy hogyan végződik, hogyan fog fokozódni, hogy elmaradt ez a lengyel-magyar barátság napja, akkoriban a nagy sajnálatunkra. Viszont az, ami később következett, az még mondjuk ilyen, persze a saját táblátomból beszélek, amikor itt dolgoztunk a nagykövetségen. A lengyel minisztérium követelte tőlünk pontos riportokat, minden nap írtunk Varsóba, hogy mi is zajlik a pandémia téren Magyarországon, hogy hogyan működik a védelem, az ellenállás, milyen taktikája van a magyar kormánynak, és csak, mondhatjuk, csak jó 3 hónappal később átmentünk a heti riportokra, mert már persze fokozódott a járvány, de már egyre jobban tudtunk vele élni, és nagyobb biztonságban, paradox módon éreztünk magunkat. Emlékszem arra is, hogy a lengyelek nagyon érdeklődtek, hogy a magyarok hogy harcolnak a járvánnyal. Akkor pontosan ez, most már nem is nagyon emlékszem, hogy mi a hivatalos megnevezése ennek a testületnek, a krízis, vagy konferencia, igen, törzs, és úgy volt nálunk, hogy lengyelek és magyarok együtt ugyan nagyon hasonlóan viselkednek a járvánnyal szemben, és hogy gyorsan tevékenykednek általán rossz szó, de a vezetők, az ország vezetők. Viszont emlékszem, hogy a lengyel ellenzék, mint magyar ellenzék, kritizálta elejétől kezdve, bár sok mindenben szolidáris volt, mert ez emberi dolog, nem a párt dolog. De például, amikor húsvétkor, Angliából főleg, de sok más országból fogadtuk a lengyelekre, akkor voltak is nagyon mai napig minden nap
figyelem nagyon a lengyel médiákat, különböző médiákat, hogy ez nem volt jó lépés, mert ők, ezek a lengyel vendégeink, családtagjaink, de akkor nem volt jó pillanat, hogy ide hozzátjuk. És ezzel a akcióval, azt tulajdonképpen mondjuk egyetemes akcióval, nagyon is magyarokra figyeltünk, és hálásak voltunk, mert persze tudtuk, hogy magyarok is szolidárisan segítettek a mi honfitársainknak hazajutni akkor biztonságban. Hát akkor egy lengyel politikus nagy hős volt, de csak bizonyos ideig, az egészségügyi miniszter, professzor Szumowski, amikor a fáradt arccal, szemmel megjelent a kamerák előtt, akkor mindenki olyan népszerű volt, hogy úgy nézett ki, hogy akkor ő még köztársasági elnök lehetett volna, ha akkor lenne a választás. De sajnos, de utána valahogy nem állt be, és le is mondott a legnehezebb pillanatban. Hát talán ennyit, mert szakszerűen lengyel szakértő kolléga. Oké. Köszönöm. Köszönjük szépen. Neki meg másik kérdést fog feltenni, de köszönjük szépen a tájékoztatást, és akkor, hogy Csehországban mi történt a járvány. Ott nem volt járvány. Nem. Nálunk meg volt járvány. Covid volt, és hát ezt engedjenek meg megint egy ilyen személyes történetet. Gyakorlatilag egy ilyen hosszas előkészítés során, egy ilyen jó másfél hónapos előkészítés során, február vége, március elején meghívta a Magyarország turisztikai témakörében foglalkozó újságírókat, hogy tartsak nekik egy ilyen délelőttős előadást azzal kapcsolatosan, hogy márpedig milyen jó lenne, hogyha a magyar turisták egyre nagyobb számban jönnének, látogatnának el Csehországba. Ezt nagyon szépen el is sikerült adni, nagyon szép visszhangja volt, több 10 újságcikk jelent meg, és gyakorlatilag 2 év múlva bezárták a határokat másfél évre, úgyhogy tényleg az időzítés nem volt olyan szerencsés, de hát bízunk benne, hogy ez azért még majd újra fog indulni. De ami viszont tényleg visszatérve az eredeti kérdésre, ugye amilyen gyorsan elért minket a pandémia, nagyon gyorsan is kellett ugye ezekre a kihívásokra reagálni. Hát az első és legfontosabb volt ugye itt a határlezárás, ugye most ez így talán után is hangzik, de az emberek mozgásszabadságának a korlátozását valamilyen formában foganatosítani. Mivel hogy abban az időszakban gyakorlatilag nem csak, hogy nem tudtuk, hogy mi is ez a vírus, azt tudtuk, hogy iszonyat gyorsan terjed, és rendkívül veszélyes lett, ellenszerek nem voltak, védőfelszerelések nem voltak, ugye maszkok, semmi, gyakorlatilag vakcina nem létezett, még akkor még gondolatban sem, és ugye csak bizonyos helyeken lehetett hozzájutni a világban ezekhez a védőfelszerelésekhez, maszkokhoz, úgyhogy az egész világ ugye gyakorlatilag versenyt futott azért, hogy ugyanarról a helyről megszerezze ugyanazt. Aztán megjelentek mindenféle fake hírek is, például egyszer az is, hogy Magyarország lefoglalt Csehországba egy komolyabb maszkszállítmányt, amit annak ellenére egyébként, hogy
gyakorlatilag egy ilyen 1-1,5 órás telefonálgatáson végén sikerült kideríteni, hogy ez egy jó szándékú újságírói balkövés volt, valamelyik szót egy idézőjelbe. Ennek ellenére ez a hír akkor is tartotta magát, azután, hogy mindenféle gyakorlatilag azt mondta, hogy ez a hír nem igaz. Úgyhogy sajnos még ezekkel a dolgokkal is meg kellett küzdenünk, de ugye fontos volt, ugye, ahogy itt az előttön szólóak elmondták, arra is figyelni, hogy a határon át ugye ingáznak napi szinten emberek, akik a másik szomszédos országban dolgoznak, és már előzőben pedig ugye élnek, és nekik megoldani a mindennapokat, illetve a megélhetésüket. Rengeteg szétszakított család, ami az elején még nagyon fontos volt, hogy a világból hazahozni az embereket, mert nagyon sokan kirekedtek, és itt is megmutatkozott egyébként, hogy V4 vagy pedig regionális szinten milyen tényleg, hogyha baj volt, akkor milyen jól tudtunk együttműködni, és akkor megnéztük, hogy melyik országnak hol van éppen repülőgépe, és közös ilyen konzuláris csatornákon keresztül hoztuk haza vagy Prágába, vagy Pozsonyba, vagy Bécsbe, vagy Budapestre a különböző országokból az állampolgárokat, és aztán pedig zárt csatornákon keresztül tudtuk őket tovább hazajuttatni. Hát óriási munka volt ezt az egészet összehangolni, hogy ez működjön. Nagyon sok ugye, szervezetnek kellett még ugye ezt hozzájárulni, sokszor ugye tűzoltók, és én nem is tudom, mindenféle katasztrófavédelmi egységek, akik segítettek ugye az utazást megoldani. Én nagyon örülök egyébként, hogy ennek már utána vagyunk, akkor ugye tehát sokunknak voltak álmatlan éjszakái, amíg ugye ezeket a dolgokat szerveztük, és hát tényleg bízunk benne, hogy ez már nem fog megismétlődni. Most már azért valamennyire jobban tudjuk azt, hogy mivel is állunk szemben. És hát szintén nagyon fontos, hogy mindig csak elhangzott az, hogy a gazdaságvédelmi lépéseket is meg kellett tenni, hogy amellett egyébként, hogy tényleg úgymond leállt a világ fizikai mozgása, gyakorlatilag a gazdasági élet az ne álljon le, bár bizonyos iparágokat nyilván nagyon brutálisan érintett. De mégiscsak arra kellett készülni, hogy ne történjen meg az, hogy olyan iparágak, stratégiai iparágak állnak le, úgymond megkötetlenül, mert akkor az aztán magával ragadott volna sok mindent. Úgyhogy egy nagyon komplex feladatsor volt, melynek még ugyan nem vagyunk a végén, de talán a legnehezebb részén már igen. Köszönöm szépen. Now, Mr. Director Tokarski, how do you consider the role what the European Union has been playing during this pandemic, and what are the main lessons to learn from this pandemic for the future? Right. Yeah. Well, at the time I was working in DG Grow, dealing with industrial policy and with tourism, so we were hit on both fronts. On one hand, tourists paid for help, basically from one day to another, so we flooded with desperate letters from the industry to do something. On the other hand, we saw the free market of goods that was functioning so smoothly was falling into parts. And all the disruption that we saw actually, it was not that most of it came from China, or the fact that Chinese factories didn't produce enough. Most of it came from the fact that different member states introduced unilateral different embargoes, which basically fragmented the whole single market. At the same time, we saw the lorries standing on the frontiers because there was the issue of truck drivers, and we saw in the hospitals where doctors were coming from the other side of the border, basically have paralysis. This is sort of type of task that we had in those days to do something about it, and then in the end, Commission managed to convince member states to announce them because there were green corridors created for truck drivers and for essential workers and for tourist industry. We managed to work out a sort of set of rules starting from sanitary
protocols for travel industry, but also for accommodation, that to a certain extent say 2012 summer season. I remember at that time I was kindly asked by the President's Cabinet to produce an app in 7 days that would actually tell me what type of COVID-related restrictions are in different countries. So we worked day and night, and we at the end we managed to produce this application, which is called the Open EU. And there we could see how much was needed and how much its role the Commission was needed, because we had more than 1 million hits in the first 4 or 5 days. So I think also for us, there was a sort of discovery. Okay, on one hand, you could say that there was this reaction, knee-jerk reaction of member states, first closing the frontiers, because this is how we explain, you want to show something tangible to electorate, like acting and doing, and the confusion and chaos it was created. But on the other hand, on the positive side, we discovered that our role as a facilitator and as an institution is bringing people to the table and helping them to find a compromise. So there was something, a lesson that we take for the future. And for the future, and especially if you think about resilience, we are more resilient in the next shock, and it's less painful than is the case, it was the case with pandemics. We have also to be creative and think maybe the next shock will come from somewhere else. It might not necessarily be the same virus or different virus. So we have to put in place the mechanism that will allow us to avoid this type of confusion and make better decisions in the future. What is also good, in a sense, I mean, on one hand, we saw how something on which we worked so painstakingly for so much time, and we took for granted the frontiers that were open, get granted very quickly. Personally, at that time, I was with my wife in her region, it's border region, bordering with Slovenia and Croatia, and we used to cross this frontier every day. And from one day to another, I mean, without personal friends, but Slovenes, since they didn't have enough personnel to go over the frontiers, they simply placed the borders, big stones on every single border crossing. So it came as a sort of shock, because if you're looking through the window, but no one's underneath the bars. And that basically paralyzed the half of the region of Dresden, because there was such an intense cross-border movement of laborers who were, for example, taking care of elderly people from one day to another. All this came to our health. So let's draw conclusions from this. I think that we as a Commission, we did what we could. It was important that we are seen as somebody which is really intermediating the solution, trying to find the best solution for everybody. You see now there was COVID green certificate, it went quite quickly and in an easier way than in the past. I think for the future, there's also a lesson for policymakers. Maybe we don't realize how important crossing the border for how many people is in Europe, and then how this type of decisions can impact on the lives of those people. But we also saw something very nice, which was the show of sympathy and solidarity for the people on the other side of the border. I recall one example which I remember, but there are certainly more. And in different borders, when the Polish citizens of Czechia, they put a big banner in Czech saying, "We miss you," when the borders. So I think it was also important to see how people throughout all this also interactions and some this contributes, how they became friends and partners. That's good. Thank you very much for citing this example from Czechia, and I'm happy to hear from several of you that you are committed to the opening of the borders, because this is the core issue of our today's discussion. Let's turn now to the heart of this discussion, which is about integration between the four countries and the obstacles which are hindering the development of this integration. We can see that economically these four countries are very well interconnected. In each of the countries, the second place regarding the economic or commercial connections is taken by one of the four countries after
Germany in each case. And we know that there have been many steps have been made in order to strengthen the interconnection in infrastructure, energetics, and transportation as well. We are witnessing a flourishing phenomenon of links between cities, municipalities, regions. We know that within the territory of the V4 countries, many new regions and DGPCs are operational. So I think that we are witnessing a strengthened integration. But of course, if we take into account other integration areas like Benelux or the Nordic countries, we can conclude that there are big differences, and we are lagging behind these two integration areas. And my first question is addressing Mr. Tokarski. What is the role of the EU, in your opinion, in the strengthening of this integration? How the EU can increase the integration, or how do you see, is it desirable that the Visegrádi forums develop something similar that we can experience when traveling in Benelux countries or between two countries in the Nordic area? Right. Well, first of all, it's quite natural that Nordic borders or the Benelux countries, which have much longer history of joint work on the borders, have something more advanced. Yes. I'm not sure. Secondly, I think from the point of view of European integration, it is desirable that the existence of such regional agreements or mechanisms is desirable, because as we entitled the last report on cross-border regions, new border regions living labs of European integration. And living labs in two senses. First of all, that this is the place where what is done in Brussels has a very direct and quick impact on the lives of people. So they are first to see how this impacts their lives in a very everyday activity. And secondly, because also very often in the cross-border context, we see new ideas for European integration. So they are sort of hotspots of European integration. They are giving us a lot of lessons about what is done well, but also what is done wrong. Secondly, in terms of how we can help you, certainly we have the Interreg instrument, which for the first time has the specific objective of helping the cooperation, governance for cooperation. And where we explicitly say that we can use it for helping, for example, with dealing with legal obstacles. So this is something that could be helpful as well. And generally speaking, there is a number of new solutions, like for example, this community instead of giving grants, we are giving the amount of money to the local community, which is then deciding themselves about which project should be funded. And there is a place for creating such communities also across the border. So that's something that we have been doing also, and feed with ideas that can be similar mechanism of division of finance. And finally, on the basis of this, we have this number of technical solutions where we look in a very pragmatic way at the problems across the borders. It's a Fórum platform, which is documenting different types of obstacles on different types of borders. We have a border point, where we have a sort of community of experts working with this. So we came to the conclusion also seeing how many of those obstacles are and how many of them are important to us, that maybe we need a sort of pan-European solution, which would very well complement it or help the existing such mechanisms for Visegrádi countries. But this is so-called European cross-border mechanism, which now is sort of stalled or blocked in the Council. But we thought that such a mechanism, under which simply put border regions, when they see they have something important, and then this requires a legal solution, which then depends on central authorities. They could go there, and this could be met with the commitment of central authorities to do something in order to solve this problem. So this was the idea behind it, and
you very much. The ECB will be discussed later on. I think it's very important lesson to learn how this very promising proposal has been started at the council level. A kérdésem most Szlopek nagykövetőrhoz volna a visegrádi együttműködésnek az előre haladottságával kapcsolatban. Hogy látja, hogy milyen szinten van jelenleg ez az integráció a 4 ország között? Nyilván összehasonlítható azzal, hogy milyen szinten volt a kommunizmus idején, ugye ez egy egészen más szituáció volt. Milyen szinten van mondjuk ezekhez a Benelux meg északi államokhoz képest, ahol egy nagyon előre haladott integrációnak vagyunk a tanúi, és hogy van-e bármilyen konkrét hatása a V4 együttműködésnek a hétköznapi embereknek az életére, tehát a mi életünkre. Rengeteg. Aha, igen. Február elején Németh Zsolt javaslatára írtam egy témára vonatkozó nem tanulmány, de valami hasonló, és ott elolvastam ezt. És ami mert ez nagyon komplex dolog, és meg lehet mutatni, hogy változott 30 éven át maga V4, az elején még nem volt a V4, V3, adottok már. És voltak krízisei, válságai ebben az együttműködésnek. Volt egy olyan nevetséges, egy kicsit konkurencia, amikor pályáztunk ugyanezekre a célokra. Viszont mondjuk a 2004 után talán már gondolom egyre erősebb lett, és egyre lett az együttműködés, és egyre függetlenebb az aktuális politikai konjunktúráktól, ebben az értelemben, hogy most már nem annyira fontos, hogy milyen párt van hatalomnál egyes országokban, mert tudjuk, hogy ez a formátum, ez a testület mindnyájunk használatokra szolgál, hogy erősebbé tesz minket. Mindig szoktunk ismételni ezeket a példákat, hogy 60 vagy 65 millióan vagyunk, hogy a kereskedelmünk Németországgal nagyobb mértékű, mint például a franciaországi, és 3-szor annyi, mint Olaszország, és a többi. És láttuk, és tapasztaljuk, hogy például azokban az években, amelyek 2015-től múltak el, már egyre komolyabbak vagyunk még az uniós fórumokon is, mert hát egyre nyilvánvaló a nyugati országokban is,
hogy 2015-ben éppen Orbánnak volt igaza a migráns veszedelemmel szemben, és Kaczynszkinek, bár akkoriban nagyon gúnyoltak mindenkit, politikus, mindenkit, országot, az, hogy egy kerítést épít Orbán a határon, utána már utánoztak csak a 4 országunkat, mert ebben kivitelesen még erősebb lett a 4 ország, 4 állam közti szolidaritás, és utána még új elméletek keletkeztek, hogy mi leszünk a valódi Európának a eszenciája, és hát ez a keresztény vonatkozású eszmék, hogy Európa kereszténység nélkül az nem valódi Európa, és hogy ezt is meg kell őrizni, ezt a hagyományt. Viszont van sok különbség, és ez természetes is az országaink között. És én itt nem fogom ezeket sorolni, viszont az, ami nagyon röviden megfogalmaztam, hogy mi kéne, milyen perspektívák lehetnek, ez már, hogy az időben igen, 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 akkor már. És akkor most Csehország. Köszönöm a szót. Szóval, hogy hol is áll most ugye a visegrádi együttműködés. Az az igazság, hogy pontosan, ahogy az előbb elhangzott, ugye, illetve korábban is, hát van egy 30 éves történetünk, a V4 az már ki lehet mondani azért határozottan, hogy egy márkanévvé vált. Sok esetben nagyon szépen haladunk előre és léptünk előre, bizonyos esetekben még vannak lemaradásaink. És pont ez az, amiről ugye mi annól elkezdtünk egy másfél évvel ezelőtt beszélgetni, és ezek azok a kihívások, amik szerintem most nagyon égetők, és talán arra várnak, hogy leginkább ezeket oldjuk meg. Ezek úgymond az ilyen jogi aspektusok itt a V4-es együttműködésben. És olyan dolgokról beszélünk, amelyeket nem feltétlenül kell nekünk kitalálni, hiszen a világban, és ezen belül Európában is már bizonyos helyeken ez egész jól működik, úgyhogy csak át kell őket venni, és nyilvánvalóan egy picit a saját lehetőségeinkhez, vagy a régió specifikumaihoz mérten igazítani. Itt, hogy konkrét példákat mondjunk, ugye itt például ugye a határ egyik oldalán élő, másik oldalán pedig dolgozó emberek életéről beszélünk. Mi van akkor, hogyha ugye az egy A államban biztosított, viszont B államban él. Mert ugye ott biztosítottakkal dolgozik, és viszont azt akkor a B államban, amikor otthon van, hirtelen orvosi ellátásra szorul, és egyébként hozzá sokkal közelebb lévő kórházban nem tud elmenni, nem tud átvinni a mentő, mert hogy egyszerűen erre még nincs határengedés. Ezek ilyen életszerű példák, és van belőle rengeteg, amelyeket ugye meg kell oldanunk, és például pont Pozsony és Ausztria viszonylatában ez működik, hogy Dél-Csehország és Felső-Ausztria viszonylatában szintén például egy ilyen konkrét példa megvonulva. A másik nagyon fontos dolog
ugye itt az egyik ilyen a mindennapi életünket pont ugye a határközeli szakaszon élő emberek megkönnyítése mellett, ugye az, hogy kétségkívül, hogy ugye egy Európában jelen pillanatban a V4-es sokkal még politikai fogalom rezonál, de nagyon fontos, és pont itt ugye, ahogy a kérdés-feltevésben is elhangzott, ennek a kérdésnek egy bizonyos fokú depolitizálása is, mert a V4 ez nem egy politikai formátum, ez egy lehet azt mondani, hogy egy regionális társadalmi formátum, és pont egyébként a hallgatóság soraiban ülő V4 alap igazgatója is ugye ennek a megtestesítője. Egy olyan szervezetről beszélünk, egyetlen olyan institúciója, ha lehet azt mondani, a visegrádi négyek együttműködésének, hogy kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy pont a társadalmi együttműködéseket elősegítse, akár kulturális, sport vagy egyéb társadalmi vonalon. Úgyhogy ez például egy jó eszköz arra, hogy ezt még jobban kihasználjuk, nyilvánvalóan ezt még jobban meg kell ismernünk mindannyiunknak, hogy milyen lehetőségeink vannak például itt a V4-es együttműködés kapcsán, mert hát azt el kell mondjuk, hogy a V4 az egy olyan formátum, hogy hogyha már egy kicsit hoztuk ugye az elején a letűnt kort, ugye az átkost, hogy ez nem az a formátum, ahol nekünk mindig mindenben egyet kell érteni, hanem ez az a formátum, ahol vannak kérdések, melyekben egyetértünk, és akkor ebben egymást támogatjuk, és közösen lépünk fel egymást erősítve, és vannak kérdések, amelyekben viszont nem értünk egyet, ezeket viszont el kell fogadnunk egymástól, és így kell ez a történethez úgymond konstruktívan hozzáállni, de ez az élet rendje, ahogy ugye itt a kollégám is mondta, ez teljesen normális, hisz a legjobb családban sincs mindig mindenben egyetértés. Úgyhogy de így lehet szépen erről a kettőre haladni, úgyhogy például amik itt elindultak ezek a testvérvárosi együttműködések, vagy konkrétan ez a megfogalmazás elhangzott. Épp múlt héten Olmützben került megrendezésre az első V4-es testvérvárosok találkozójára, amely szintén a visegrádi alatt támogatott. Személyesen volt szerencsém ott lenni, ott is felszólalni. Nagyon jó volt látni egyébként, hogy rengeteg kvartett, mármint úgy értem, ugye, hogy a 4 országból egymásnak testvérvárosai, vagy pedig trió, aki még a kvartettelésre vár, ez egy szép új magyar szó. Előzésüket. Szóval, hogy mennyi mindent tudtunk ott is tanulni egymástól, mennyi ötlet merült föl. Úgyhogy fontos, hogy ezekre a dolgokra is odafigyeljünk, és akkor ez az integrálódás, ez nagyon szépen fog haladni tovább. Köszönöm. Köszönöm szépen. How do Slovakia consider the achievements made so far? If we compare, was a question that first the Benelux and Norway cooperation of Visegrad, they are more institutionalized, and the only institution that we have in Visegrad is the International Visegrad. So the institution generates agenda, and the integration is deepening. Visegrad is working on the basis of common agreement. As ambassador said that when we have an agreement, we go forward, and we don't have an agreement. We are listening to each other and know each other's point, and it's very important to understand the reasons why we are different and why we have a different standpoint on certain, sometimes very, very important issues. Slovakia used to say that we are heartland of Europe, so we are on the heart of Europe, with not only Europe but also with cooperation, because it's the only country which is bordered with all 3 other V4 countries. So we are doomed, not doomed, but we are, or destined
Our destiny is to work with neighbors. We don't change our neighbors, so we have to work with them and work with the borders. I always think with borders because from this point of view, for Slovakia, cross-border cooperation is a key. It's very important. It's a key or core element for cooperation within the V4. And we have long borders, one of the longest borders in Europe, in Hungary. And as we know in experiences, each border are different. And not just the borders are different, but some segments of the borders are different. We have to focus on local needs. And as I learned from the very interesting conference last week organized by systems that borders, cross-border cooperation is first of all and not only concrete solutions. To bring concrete solutions to people, to help the people living in border areas, we protect a standard of living, but kind of social living and kind of conditions for living, access to services, because that's a reality. Which is normal for people from the capital cities or other areas. It's not always the same in the people from border areas. So cross-border cooperation and the programs of cross-border cooperation are very important for Slovakia, and we see this cooperation. In the future, it's very important, and also in the next financial period. And from this point of view, we expect deepening or at least extending V4 cooperation in this concrete bilateral cross-border projects and programs. Of course, there are, I wouldn't say obstacles, but issues, open questions for this cross-border cooperation, because still there are national legislations and national acts which has an impact on implementation of the projects. Everything is approved on the European or international level, then the procurement process, and it's also an interesting and quite challenging issue for many times. Also ensuring important documents to implement the project from the environmental point of view and so on. It's also a process which can cause problems because the national legislation, the national process are different. So we see this and we work on this. But as I said, we are a country which is interested in CBS and the V4 cooperation in the realm of what I said in the beginning. The areas where we have common agreement and common point, we go for like other areas, other issues, we disengage on them. That's the way how visegrádi works. Thank you. And finally, the Hungarian position regarding the level of integration of the V4 countries. Well, I believe that as we talk about the other regional cooperation initiatives, they have there's a reason why they're working so well. And the EU is huge, and Europe is huge, and there are a number of issues that have to be dealt with on local level, regional level. So I suppose those initiatives are partly working well because of the historic roots and customs, and so their level of integration is much higher, of course. But there's also, due to the size of the European Union, Europe in general, there's a justification of why we different other regional initiatives as well. The pandemic also showed that, of course, there's a need for certain matters to be dealt with on the European level,
but certain efforts have to be addressed then within that framework, of course, on the national level or on the regional level. So the viability of such regional initiatives in the European Union, I suppose, is justified. On a political level, we have a good cooperation, of course, within the Visegrad countries. We have say, significant achievements and excellent cooperation. We have some, of course, the Visegrad Fund, and, which provides grants and finances under good initiatives. I think on the longer run, though, we have to think of how to build up this cooperation from the ground, and how this can also bring benefits and value to the entire European community. One important aspect of this cooperation, and as we are of course economically very much interlinked, and of course linked to Western Europe and Germany as well, but also to each other and more. This is true. One of the important initiatives of V4 in this respect is to build infrastructure, north-south interconnections between V4 countries is an objective that can, on the longer run, bring a higher level of integration, economic, also social integration in this region. Works from west to east, the infrastructure has mostly been completed. We also need to integrate north to south, and the V4 high-speed railway line, for example, is a good example of this cooperation or of an initiative that we had started 2 years ago, and is progressing quite well. We have a working group on this. We have an agreement with the prime ministers of the line industries, and it seems that the original assumptions that this region has grown to economically, let's say, to be justifiable to build such a huge project. It seems to be true, as the first calculations have been produced already, and it seems that this project is viable for the future, and we will be able to build it if we are able to establish, or if we are able to continue this cooperation, and also the cooperation with the European Commission, which is very important in this respect. So infrastructure from one side, and from the other hand side, also initiatives that bring the need for closer to people. We have been talking about this quite a lot. In the border regions, it can bring an added value, eliminating or tackling somehow legal obstacles. So we have always been in support of initiatives of the EU, of the European Commission, that provide us tools to tackle these kind of obstacles, and we will support these kind of initiatives in the future as well. In Hungary, we have 14 regions, 19 counties, and 14 of those are along the border. So a large number of the population lives along the borders. And actually, we have a low unemployment rate, but in many of the border regions, it is higher, and it is also causing young people still to leave. So there is an untapped, let's say, economic potential in these regions, and the development of these regions will not work without smooth cooperation with the other side of the border. But cultural initiatives, between city programs, all these initiatives help to build up this cooperation from the ground up. And this is what we need to focus on in the future. We might be several centuries behind, and perhaps we were not before, but due to communism we fell behind. But if we give momentum constantly to such initiatives, then
we can, I believe, reach a level of integration that might not be the same as in the case of the Benelux states or Nordic countries, but it doesn't have to be the same. It should be something that is tailored to this region, that suits best the needs of this region, and is for the benefit of the people of this region, and can also strengthen the European Union as a whole. Thank you very much for this inspiring thoughts. I think that what is very important to see here that this integration and the level of integration is interconnected with the emergence of obstacles. Experience shows that the stronger the cooperation is, the more obstacles we are facing. Where the borders are closed, the mobility is at a lower level, then obstacles cannot be emerged, occurred, notwithstanding this smuggling, which is a typical issue when the borders are closed. But if we take into account that we would like to strengthen the cooperation, integration between the big four countries, for instance, via this huge investment on the high-speed railway connections, or in the framework of our economic cooperation, or from the ground between the citizens, then we will face the obstacles, the proliferation of the obstacles that Mr. Ambassador mentioned from a local perspective. We will see several obstacles tomorrow in the conference. These obstacles have been collected from the territory of the V4 countries, from border areas. However, there was a proposal made by the Commission how to overcome these obstacles, and this was the ECBM, the European Cross-Border Mechanism, which could have been used for eliminating these obstacles. And we can see now that this proposal has been failed, or it was a failure in the Council. And in parallel, we are witnessing some solutions at macro-regional level. So Benelux and the Nordic countries, they have their own mechanisms for eliminating these cross-border obstacles. What do you think about the opportunity to have such or similar mechanism at V4 level? And what do you think about the ECBM proposal? Because it was a case when the points of view of the Visegrádi force were different. Can we reboot this proposal onto the table, or should we develop something which is limited to the territory of the V4 countries? And now first the floor is passed to Sophie. Thank you very much. To be honest, I'm not really familiar with the issue, so to ask me about the position of Slovakia and how it will evolve or what will be, I would not satisfy. I think you were the only one supporting. But as I said, we are eager, we are working on the practical level, and maybe if I will take some example of the V4 cooperation in different issues, which is relevant. Central Asia, because I was working on Central Asia. So it's also an issue, and the countries have very different points and interests, and engagement is different. But we were listening to each other, and basically could agree on
on a strategic level. And in the case, and also I think in this case, but as I said, I'm not doing it, I didn't say this in Venezuela, we used to prefer the bottom-up approach. So if we start operation, we would like to start with the smaller project, smaller issues, and then it should evolve and should somehow generate maybe agreements on the issue. But as I said, it's a complication. Okay, thank you. Hungary. Well, I think, of course, now it's not so relevant to talk about what happened to the ECB because the didn't go through is my understanding, but we can nevertheless work on something that is similar to that. This would have been let's say, a tool which gives a tool given to all member states, and but it wouldn't be obligatory, if I understood correctly. Something that that we could use to tackle legal obstacles, cross-border legal obstacles. In the case of visegrádi group, we have a mechanism structure of cooperation, and I think that is working quite well. So of course we need to be cautious about whenever we introduce something new element to that, that there has to be a full agreement between us. And if it's relevant, or if it would bring an added value, if we would have some kind of a new element to this mechanism of cooperation. What would be definitely interesting to assess from our point of view is this was also, I believe, the idea of behind the CBN, to have some kind of a contact point system where certain institution is identified within public administration, and so you're not creating a new structure, but allocating, delegating the task to an existing structure, and the task of this contact point, let's say, would be to deal with such legal obstacles and certain specific cases that emerge on the borders, so whenever it comes to different cross-border initiatives in the case of agriculture, healthcare, or anything, any sector where these such issues can emerge. And maybe that would be a good way of testing the system, finding the relevant body that could be appointed, and whenever something emerges on one of our borders, then this could be discussed between the appointed government institutions, contact points, and maybe a pilot phase would be interesting to see how it functions and whether it has an added value, and then to see where we move on from that point on. I believe we would be interested in such an initiative. Of course, it's a sensitive matter because we're talking about national authorities and say the jurisdiction of the country and of the different bodies and authorities, and we have to respect that, and we have to put more focus on exchanging information and ensuring proper information flow between the authorities, and based on that, build up the, let's say, the trust and the level of information that is needed to tackle a specific problem. And then it would be good to have some say, good pilot initiatives out of this that could be presented. Interesting proposal. I think that experts in the audience can confirm that this is a very interesting proposal regarding pilot approach.
Azt tudom, hogy nagykövet úrnak saját életéből is vannak tapasztalatai a határmentiségről. Hogy látja egy ilyen V4-es határmenti mechanizmusnak a lehetőségét? Hát én nagyon szeretném, hogyha ezt valamilyen formában meg tudnánk oldani, és hál' Istennek ugye többünk közös szándéka is ez, ugye ami az előbb hangzott, ugye van egy a luxemburgi javaslat, ugye arra kell gondolnunk, hogy egy picit óvatosan kell rátekintenünk, uniformizáljuk mindenfajta megoldást, mert talán régió annyiféle igény. És mondok egy olyan konkrét példát, például bankok, mint például Nyugat-Európában, úgymond testvérbankok össze vannak kötve, és határon át lehet sokkal könnyebben, most nem utalgatásról gondolok, hanem hogy hitelfelvétel egymás, addig még a mi régiónkban ugyanazon családhoz tartozó testvérbankok nincsenek így összekötve. És ilyen például van rengeteg, tehát hogy nekünk ezeket az alapokat kell még megoldani ahhoz, hogy azt a fajta javaslatot mi teljes egészében tudjuk integrálni. Ehhez képest viszont van valami régiónk, ami megint csak önmagában egy teljesen specifikus történet. Megint mondok név nélkül egy konkrét példát. Ismerek olyan ember, aki másfél éve harcol azért, hogy a jogos nyugdíját meg tudja kapni, mivel hogy életének egy bizonyos részét a határ túloldalán dolgozta le, és másfél éve megy a pingpong a két nyugdíj folyósító és biztosító intézet között, miközben én úgy gondolom, most magánemberként sokkal egyszerűbb lenne, hogyha ez a két hivatal egymás között megbeszélni, míg haladunk, rengeteg hiba lehetőség van benne, és pont ezek azok a konkrét dolgok, ugye így elhangzottak akár saját tapasztalatok a határmenti övezetből, nem véletlen volt, hogy az előző hozzászóláson van ez a mentő téma, de ugyanez, hogy esetleges katasztrófa esetén, amikor ott van a túloldalon a tűzoltó, vagy bármi, és nem tud átjönni, mert ezt nem engedi a törvénynek nekünk elsősorban most arra kellene fókuszálnunk, hogy tényleg a hétköznapi embereknek az égető gondjait gyorsan oldjuk meg. És ott fognak kiderülni egyébként azok a specifikumok, melyek alapján adott esetben ki tudunk találni közösen átfogó mechanizmusokat, de hát ez még azért rengeteg idő és rengeteg munka, de ezért fontos az egyébként, hogy a állampolgárok és a társadalom is bekapcsolódjon ebbe az egész történetbe, mert hogy úgymond nem feltétlenül jó az irány, hogyha fentről találják ki, hogy mire van szüksége a hétköznapi embernek, hanem ugye ezt azért a hétköznapi embertől is kellene hallani, hogy tudni szólni. Itt a társadalmi aktivitást is arra buzdítom a társadalmat, hogy legyen aktívabb ugye ebben a történetben, mert úgymond a nyitottság megvan, a lehetőségek is megvannak. Olyan a csillagok hálás, ami még már többször elhangzott, hogy a régió nagyon jól tud együttműködni történelmileg is, nagyon szerencsés időszakban vagyunk, gazdaságilag is egyre jobban összefonódunk. Nagyon-nagyon sok értek szól, hogy miért szól amellett, hogy ezt a kérdéskört megoldjuk. Köszönöm szépen. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy éppen az Egyesületünk több éves munkájának köszönhetően most egy magyar-osztrák mentőszolgálat együttműködésnek a szerződés alárásra fog kerülni, ez most már döntött én, és a szlovák féllel éppen most kezdtük meg a tárgyalásokat hasonló. Pontosan ezek azok az élethelyzetek, amikor legjobban érződik az, hogy egy határtérségben él valaki, ez mekkora hátrányt jelent. Bizonyos esetekben természetesen. És akkor ebben a körben még kérdezném Lengyelország pozícióját, hogy mit gondol a nagykövet úr, lehetne valamilyen közös megoldást találni, közös eljárásokat kidolgozni arra, hogy ezek az akadályok
V4-es országok között megvoltak a tornák. Igen, sok minden már elhangzott, amit én is szeretnék elmondani. Viszont ha folytatnám ezeket a példákat, ezeket az akadályokat, ez sokkal nagyon jó lenne például, ha a V4-es országai között sikerülne bevezetni a 4 országban érvényes egészségügyi biztosítást és szociális ellátást, ha megépül a 4 főváros összekötő, régóta már tervezett gyorsforgalmi város, a diplomákat egyöntetően elismerik majd, ha 4 országban belül sikerülne vinni egyes balkokat, itt is, stb. De így én legszívesebben megfogalmaznám ilyen általánosabb dimenzióban ezeket a problémákat. Nem régen olvastam sok cikket, amely megjelent a V4-ről 30 év alatt. 10 év, pontosan 10 évvel ezelőtt megjelent ilyen munkák bibliográfia. Ez egy vaskos, elég vaskos kötet. Azóta legalább ugyanannyi új munka jelent. Mi hiányzik? Hát ott sok, hosszú ideig, szinte mai napig nagy redundancia volt ezen a téren, hogy a jellemzők, a történészek foglalkoztak a V4-es problémákkal olyan szinten, hogy az, ami szerintem a leglényegesebb, valahogy kívül maradt mindig. És most látom például a Globszeg keretében keletkezett munkák példáján, és még mások, hogy most már mintha jobb irányban folyamodott ez a analízis, ez az elemzés, mert tulajdonképpen gondolom, hogy fontos az, hogy például a V4-es ipar és V4-es produkció részletes úti tervének elkészítése, ilyen roadmap, féle elkészítése és folyamatos aktualizálása, frissítése. Egymást kiegészítve természetesen, és még az elkerülhetetlen konkurencia, mert olyan is van, határái, a kohézió lehetősége saját nemzetközi és globális dimenziójú közös márkák rendek létrehozásában. A kohézió keresése a csoporton, a V4-es, a visegrádi csoporton belüli kereskedelemben, valamint az uniós és nem uniós piacokkal kereskedelme, és ha lesz egy olyan elméleti, nagyon alapos, nagyon következetes background,
akkor a politika is könnyebb lesz, az együttműködés is jobb lesz, célszerűbb lesz, eredményesebb lesz, és akkor lehetne, gondolom én, elkerülni sok akadály, sokféle akadály, sokféle válságot. Közöttünk van egy válság, viszont lehetne, hogy mondom, ott, ahol konkurencia elkerülhetetlen, akkor valahogy kell élni vele, de mindig támogatni egymást is. Például, ha ugyanolyan a javaslatban a mondjuk lengyel-cseh vonalon, mint a lengyel-német vonalon, akkor választjuk a lengyel-cseh vonalon. Tudom, hogy a ilyen politikai és társadalmi gyakorlatban, praxisban ezek a dolgok sokkal bonyolultabbak, de azért szerintem ez irányban kell haladni. Köszönjük szépen. Peter has already organized the funeral of the ECBM in his panel, but he also pointed at an alternative solution. And Mr. Ambassador pointed at the necessity of developing not uniform solutions, but regionally well-tailored solutions. What is your opinion on the future of the ECBM? Is it really buried, or do we have any chance to revitalize it? Or and what is your opinion on macro-regional solutions, which we know, for instance, in the case of the Nordic Council, where they have the Freedom of Movement Council dedicated to the postal management? Well, first, let me come back to what you said before, that you see the borders where the history of cooperation is strong, and those borders have much more obstacles than the other ones. And I think that's very true, and that can be said for every relationship. If you engage more, you have more points to discuss. On the ECBM, I think we are the victims of this perception that, first of all, there is either regional solution or ECBM. And I think that both can coexist very well. On one hand, we need really bottom-up solutions that are grounded in the local context of the border. It's useful for the local context, but there's also the need for more Europe-wide solutions, where these are relevant for member states. I mean, even among the Visegrad countries, 3 of them, they have also borders with other neighbors. And there is nothing that would prevent us from discussing also what to do with border obstacles in a more wide context than the original one. So I think those two solutions can perfectly coexist one with another. If you recall the history of macro-regional strategies, when the Baltic Sea strategy was created, many people were saying, oh, look what is it? It is against the single market, how those two coexist. Why do we need macro-regional strategies? Well, now everybody likes them and in Europe, and they function very nicely. The dialogue strategy, the Alpine strategy, and we see a lot of engagement from people who want this being done. They coexist very nicely with some European solutions. I don't see this as sort of a zero-sum game, whether you have one or another. And the second, I think, a stereotype about what we proposed, and there was something also could be discussed, but in the end, we didn't have time because the council didn't really engage, was that it's going to be a lot of administrative burden because all of a sudden central authorities will be flooded by all those problems coming from border regions, and they would have somehow to deal with them. So I think we are victim of those two, whether it is dead or not. I don't want to turn into certain exercise, but we are still trying. European Parliament
still convinced we should go ahead. So, and we are still open to look at the proposal as a competitive slide. Okay, but for example, this element of cross-border contact points, we say that this sort of essential element of the proposal, that at least there is some other administration and know where to go in the case you have a problem with the border. So what we will do now is still try to talk and to revive the proposal. At the same time, we will continue more practical approach. We have three solutions which we will take approach. So we really help. And I think it's very much bottom-up project because it's not asking process for taking what are the obstacles. People who are living in modern regions who are telling us what the obstacles are, and then we are trying to help bring it to what you will have a little. And also politically, I think there is this issue of, as we saw in the pandemic crisis, of giving more voice to border regions, so that they are more heard. And I think that's also something very important, and that's something that we also think of in the context of the conference. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. And now the final question targets the future of the Visegrádi Forum. As Mr. Ambassador wanted to react on this topic earlier, so I would like to give the floor first to you to share with us your thoughts. Where should the Visegrádi integration should be developed, for instance, until 2050 beyond? Köszönöm szépen, most egy kicsit rostár leszek, és úgy, ahogy ígértem, egy nagyon rövid, hogy megfogalmaztam, hogy írásban, hogy precízebb is legyek. Egy nagyon rövid részletet elolvasom a parlamenti írásomból, és ez így hangzik. Kohézió, bocsánat, hogy ezeket divatos szavakat, ezeket a divatos szavakat használom, de hát nincsenek jó. Kohéziós szinergia, mint a visegrádi csoport politikai akaraton és bizalomon nyugvó céljai, a bizalom fogalma volt, mi találóan a jelszava jó néhány éve a cseh elnökségnek a visegrádi csoport. Ilyennek látom a V4 perspektíva, bocsánat, a V4-es perspektíváit optimista változatban, amelyben a visegrádi csoport nem csak megmaradt, de erősödni és fejlődni fog. Egyébként erősödés és fejlődés nélkül nem sokáig marad fel. Nem szabad, hogy csupán az érdekek kössenek össze bennünket. Ez egy nagy rövidítés és leegyszerűsítés, bocsánat, de nem tudok bele menni a részletekbe, tehát ismétlem. Nem szabad, hogy csupán az érdekek kössenek össze bennünket, ahogyan szinte az összes európai politikai formátumban látjuk, hanem az értékek is. És itt kellene részletezni, mert ez nem olyan egyszerű. De általános tendencia remélem látható, hogy és ez a bizalom, ez a kölcsönös bizalom, és az, hogy abban bízunk, hogy ennek a formátumnak van milyen értelme, az nagyon, nagyon fontos szerint. Természetesen mindazon alapelvek és ideálok megőrzésével, amelyeket közösen várunk az Európai Unióhoz fűződő viszonyra vonatkozóan. Nincs tehát szó
visegrádi federális államról, hanem egyenlő és szuverén visegrádi országok szövetségéről, közösségéről, olyan országokéről, amelyek koherens gazdasági stratégiáját törekszenek, lojálisak egymáshoz, reálisan és szisztematikusan törekszenek társadalmai kölcsönös közeledésére, jobb megértésére, többek között az oktatás minden szintjén a kulturális komponens propagálására, a kölcsönös kapcsolatok építésében. Szerintem olyan Köszönjük szépen. Most szépen irányba a szlovák álláspont a V4-ek jövőjéről. As I mentioned several times, Slovakia is in the middle of V4, so for us, V4 is a but the knows better, because I may be able to what he said. But if you take what was just analyzed by the history of V4, that V4 had ups and downs. Some experts sometimes quote that it's over. There is no core, no issue, and nothing that would put any impacts for people. I'm more optimistic because if we look at this last 30 years, yes, in spite of these ups and downs, in spite of these downs, we still find new impacts for people, and I think it's the most important thing that these four sovereign countries, which are looking for an opportunities for cooperation, and I think we should keep this core essence of the V4 countries, and we are open for as far as it's mentioned before, the CBS cooperation, CBC cooperation. We are always open for cooperation with CBC in a way as we used to do it, and finding concrete and practical solutions for problems. I think if we are thinking about the future of V4, then probably it will be one of the most important ways to bring solutions for people, concrete solutions for the concrete needs, which are maybe much more coherent and much more efficient if we do it together than if we do it on a national level. So, and building trust is important. There are many issues which don't divide us, but where we have different opinions. And I think that in many cases it will still be a different opinion among us. We do not have a common opinion. I would not like to mention any of these issues, but we can name them. But it's important to talk about these issues, talk about our different opinions, standpoints, why we have a different view on this issue, and to understand why, to understand the other country and the other country's opinion, why is it, and in order to not make mistakes, but decisions which can harm our cooperation in other areas. So I'm optimistic, and I think the glass is not half open, but half empty, but half full. So we still have a room. Thank you. Thank you very much. Mr. Tokarski, how can you see the future of the V4? Well, what can I say? I wish you all the best. And I think that there's the beauty also of Europe that you can have as many configurations, types of regional cooperation as you wish, and they can always be also in yeah. I made my contribution to the Visegrad 4. I started with Hungarians, with the first group of Polish and Hungarian students who studied in the West.
I spent my holidays with Slovak. I come from the first family we were Islamic policies and I seek friendships and memories from that time. I drink Czech beer. That's what I do. To me, getting from Budapest to Bratislava by high-speed rail in 1 hour, city center to Prague in 3 hours, a little bit. To Warsaw, I think, about 5. And the shortened distance and how much closer this will bring us together, and also how much closer this will bring us also to Europe, because the distance will be shortened in that direction to Milan, to Berlin, to Brussels. So this is what this we should be aiming for. So let's construct railways. And whatever that's in. Sok minden elhangzott, úgyhogy anélkül, hogy ezt most megismételjem, mert múlt héten valahol ezek a mi elképzeléseink is, hogy valamit szeretnénk látni a visegrádi együttműködés jövőjét, de pont ahogy így a kollégák, az előttem szólók mondták el a gondolataikat, mindenhol egy cseppet kiragadtam, és egy ilyen utolsó mondat jutott eszembe. A V4 kapcsán, vagy az együttműködés kapcsán alulról építkező, valós társadalmi igényeken alapuló együttműködés, kölcsönös bizalom egymásban és saját magukban vetett hit mentén. Köszönöm szépen. Nekem most kellett volna mondani egy zárszót, de ennél jobban túl is tudok mondani, hasonló jegyzeteim vannak. Nagyon köszönjük még egyszer a mai azt a résztvevőinek a nagyon tartalmas beszélgetést. Én azt gondolom, hogy bár súlyos témákról esett szó, de ettől függetlenül nagyon innovatív és élénkülően tudtunk beszélgetni, és én azt remélem, hogy ezeknek a bizonyos akadályoknak a megoldásában még lesz lehetőség együttműködni a jövőben. Nagyon köszönöm a hallgatóságnak is a figyelmet, és még egyszer javaslom, tapsoljuk meg a kerekasztal résztvevőt. Köszönöm. Konkrét akadályokról holnap lesz szó, most pedig mindenkit szeretettel meghívunk a teraszra egy koktélra, majd utána az étteremben egy fogadásra. Köszönjük szépen. Kevés. Magyarul van, Lengyelország, amit csak kívánsz. Lengyelország a legszebb, egész Lengyelország a legszebb, de a legszebb, Lengyelország a legszebb helyei, városai, stb. Akkor Köszönjük szépen. Hát a térkép is Igen, van. mi nagyon szeretjük a térképeket. Igen. Nem tudom, hogy ki akar. Máskor még haza. Másik asztalon hát most olvastam Vás István egy felvidéki című portálon. Vásút a magyarok megtárt. Kiderült, hogy sok magyar Varsóban élő állandó jellegű. Nem is tudtam róla. Még valakinek